Good morning. This is 7 a.m. Business Club and the time is 7 a.m. Dubai. Welcome everyone to the 7 a.m. Business Club number 31. 31ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് 31 ദിവസങ്ങളായി. ഓരോ ദിവസവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്, കൂടുതൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ആം എ പീപ്പിൾ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും, ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും. For me, I am a person who is always looking for people around. Yeah, കൂടെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. So for me, every day this is an excitement. I am so excited to bring these individuals to this platform. Today, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയാം. 7 AM Business Club is a 100 days business discussion ജേണിയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പേർട്ടിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറേ സമയം വേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല അതെനിക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കാനും സാധിക്കാത്ത അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ തിങ്സ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ അബൌട്ട് ടുഡേസ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹിം ഓൺലൈൻ, ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ നോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഫോർ ലോങ് ടൈം. ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് കുറെ കാലമായിട്ട് അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി. Though he has a high profile, okay, he made me so comfortable, and which is actually resembles how nice individual that person is. And second thing, അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ഡോക്ടറാണ്. സാധാരണ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു ജേണിയിലാണ്. ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുക, ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ തന്നെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഹാസ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ 8 subjects. 8 സബ്ജക്റ്റുകൾ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. So which is actually made me surprised, and what I understand, he's still a learner. He's looking for that opportunity to learn and to share his experience. That is the reason he is here today. And the third thing, ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ എന്റെയൊക്കെ പരിചയത്തിലുള്ള പട്ടാളക്കാര് അവരുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലെസ് തിങ്കിങ്ങോ എന്തോ ആയിരിക്കാം, മിക്ക ആളുകളും അവരുടെ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടില് സെക്യൂരിറ്റി ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവരൊരു കംഫർട്ടബിൾ സ്റ്റൈലിലോട്ടാണ് വരാറുള്ളത്. ബട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് എബവ്. ഐ വുഡന്റ് സേ എബവ്, ഐ വുഡ് സേ വേറെ ഒരു ഏരിയയിൽ, അല്ലെ, ഒരു കമാൻഡറായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്നു. അത് വേറൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ്, വേറൊരു ലോകം തന്നെയാണ്. So that is also was making me so excited to host this particular person. So let us welcome with all the love, all the excitement, this individual, Dr. Reji Thomas. Good morning, sir. Namaskaram. Very good morning to all. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും, രാവിലെ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചു സമയം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. സോ യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് ഓൾസോ ഐ നോ ദാറ്റ് രാത്രി 3 മണിക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. He WhatsApp me in the 3 o'clock or after that. And now in this early morning, see this person who is actually ready with full set. രാവിലെ കുളിച്ച് സ്യൂട്ട് ഇട്ട് ടൈ ഇട്ട് he is there. So that is a soldier approach. First of all, I wanted to ask you, before I ask anything about you, give us an introduction about yourself. I know that this is a huge data, our details are there, but by making it probably 2 or 3 minutes, please give us an introduction about yourself. One more thing I wanted to tell to my audience, he's not that very comfortable in Malayalam, പക്ഷേ പറ്റുന്നതുപോലെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. And probably he'll mix the language. Sir, please give an introduction. Nandi. So the more I think about ഞാൻ എത്ര എൻ്റെ ലൈഫിലെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അത്രയും കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇനിയും കുറെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സാധാരണ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ
പല ആൾക്കാരുണ്ട്, പല രീതിയിൽ, കുറെ സൊസൈറ്റിയിൽ. ഇപ്പം ദുബായിലാണെങ്കിൽ കുറെ റേസ്, വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ, ഓൾ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ നേരിടാനുള്ള ഫുഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ, നേരിടാനുള്ള കഴിവായിട്ട് അവർ ഗോയിങ് അഹെഡ് ഇൻ ലൈഫ്. സോ റിഗാർഡിങ് മീ, ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ജനിച്ചത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു സ്കൂൾ, സെന്റ് കൊളംബസ് സ്കൂളിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ആ നല്ല ഈ ഇഷ്ടംപോലെ കേനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നല്ല നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഈർക്കൽ ചൂൽ പോലുള്ള കേൻ. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ സ്കൂൾ did pretty average. I was a pretty average kid, I must say. NCC-ലും സ്കൗട്ട്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയി. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ, ബിക്കോസ് എൻ്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഒരു ആശ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മൈ റൂട്ട്സ്. മലയാളി ആയെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ a society which is dominant, എൻ്റെ ജനറ്റിക് റൂട്ട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് എ മലയാളി. സോ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആം ഫോഴ്സസിൽ. അപ്പം ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സിൽ എനിക്ക് ആദ്യം സെലക്ഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ 25 യങ് ബഡിങ് സോൾജേഴ്സ് അവരെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ എയർ ക്രാഷ്, യലഹങ്ക എയർ ക്രാഷിൽ മരണപ്പെട്ടു. സോ ഐ ജോയിൻ ദ ഇന്ത്യൻ നേവി, കോൾ ഇറ്റ് ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20 വർഷം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേരിയസ് റോൾസിൽ. എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫോർച്യൂൺ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നേരത്തെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ 2 വർഷം അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി പേഴ്സണൽ അഫെയർ ഫോർ മീ. പിന്നെ കുറെ നല്ല ബിലറ്റ്സ് കിട്ടി, അബ്രോഡ് പോയി. പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ വേർ ഐ സ്റ്റേ, ലെറ്റ്സ് ഇൻ ബോംബെ. സോ ഐ യൂസ് ടു സേ ഞാനൊരു കപ്പലിലാണ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ വിക്രാന്ത്, എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ വിരാട്. അപ്പം നല്ല ഒരു രീതിയിൽ വേൾഡിനെ കാണാൻ, നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ശക്തി. ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഓൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ടഫ്. ദേ സേ ഇറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും, ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ കോൾ മൈൻ, വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ലൈഫ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് നേവൽ ഏവിയേഷനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് കുറെ നേവി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ബിക്കോസ് ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, നേവി എന്നെ 2 വർഷം USA വിട്ടു, നേരിടാൻ ഇച്ചോടെ പഠിത്തമായിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ MBA MTech ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് കരുമാറി, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അപ്പം എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു DNA എനിക്ക് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ. ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ എ റേസ്. ആ സിംഗിൾ മോട്ടീവ് ആണ് എന്നെ ഇപ്പം, ഐ എം സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് പർസ്യൂയിങ് 2 more doctorates. Like sir said that, you know, I've done 8. So ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ആസ് എ സോൾജർ, to do lead teams and make a difference to a society. അതാണ് ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു, മിലിറ്ററി ടു കോർപ്പറേറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി തുടങ്ങി, ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്നോ പൈലറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നല്ലതായിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ അത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഏഷ്യയിലെ ടോപ്പ് 10 നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഫേംസിൽ അത് ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ദുബായ് വന്നു. ഐ എം വർക്കിംഗ് അനദർ കമ്പനി നോൺ ആസ് വിറൻഷ്യ. ഇത് വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ് കമ്പനിയാണ്. കുറെ കൺട്രീസിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗിവ് പേഡ് ബാക്ക്. ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് പേ ബാക്ക് ടു സൊസൈറ്റി, ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റിയാണ് എന്നെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ ഇപ്പം ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ടു മീ. അപ്പൊ എനിക്ക് പേഡ് ഫോർവേഡ് ഉള്ള ഒരു കാര്യഗ്രസ്താണ്. ഐ ഹാവ് ടു പേ ഫോർവേഡ് ടു സൊസൈറ്റി. അതാണ് എൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും ചിന്തകളും എല്ലാം സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന്റെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഫോക്കസും തിങ്കിങ്ങും. ഫ്രം ദേർ ഐ മൂവ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഇപ്പം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ബാക്ക് ടു യു FR. യെസ് സർ. മിലിറ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ആ ഒരു സീഡ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ നോട്ട് ഈവൻ 1% ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എൻ ആർമി ഗായ്, ക്വൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലി. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു നല്ല ഒരു സിറ്റിസൺ ആകണമെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു ലേൺ എ ലോട്ട്. കുറേ ലൈഫിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി ആം ഫോഴ്സസ്.
So I've always listened to parents. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ in Navy join ചെയ്തു. It was a very, very tough life. എനിക്ക് ആ നേവൽ അക്കാഡമിയുടെ അകത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ടഫ് ലൈഫ്, ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, emotional, spiritual, I won't call it torture, but it is a very, very tough life. And I'm not a guy who's built for, physical supremacy. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി അതൊക്കെ ചെയ്ത്, ആൻഡ് ഐ എക്സെൽഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഐ വൺ ദ സ്വാർഡ് ഓഫ് ഓണർ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്ന് പുറത്തു വന്നു. പിന്നെ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ്. എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ പേടിയായിരുന്നു, ഹൈറ്റിന്റെ പേടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്റെ പേടികള് ആം ഫോഴ്സസിൽ വന്ന് എന്നെ മാറ്റി. സോ ഐ ബിക്കെയിം എ പൈലറ്റ്. എനിക്ക് ആ പൈലറ്റിന്റെ 2 meters സ്റ്റെയർകേസ് പോലും കയറാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പേടികളെ നേടി മൂവ് ഫോർവേഡ്, കൺഫ്രണ്ട് യുവർ ഫിയേഴ്സ്, അത് ഓരോ പേടിയായിട്ട് മാറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വാസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. Now I'm a deep sea diver. 100 meters I can do diving. Apam, I believe we all have this life to confront, learn, grow and evolve. Adinu vendiyana nammal ivide vannathu. And live and let live, love and serve all. Ellareyum oru reethiyil nokkite we have to move collectively as a team. അതാണ് ഞാൻ ആം ഫോഴ്സസിൽ വലിയ ഒരു ലെസൺ ലേൺ ചെയ്തത്. ഓൾവേസ് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്. നെവർ ഗോ ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫെയിം കിട്ടും, പക്ഷെ ടീമാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ടേക്ക് ദ ലോവസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിങ് പേഴ്സൺ വിത്ത് യു ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. നമ്മൾ ആം ഫോഴ്സസിൽ വെൻ വി ഹാവ് ഓബ്സ്റ്റിക്കൽ റേസസ്, the team wins, not when the first individual goes. So always, these are some inculcated principles and armed forces, Indian Navy. എനിക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ട്. I had the great fortune of getting that. And these are the small things I learned in the forces which helped me transition to Civvy Street. അപ്പം ചോദ്യത്തോട് വന്നാൽ, last about 1 year in service, I decided 20 years pensionable ഒരു ഏജ് ആണ് ഒരു ഓഫീസറിന്. It's 15 years for sailors. With about 1 year left, I decided 20 years na nation vendi koduthu. I had given a lot to the nation. Now I have to serve society in a different manner. And society ne serve cheyanangi, I need to set up some kind of a corporate structure, corporate fabric, where I can employ people, people collectively we move together. And also the main was to make profit, because our profit I want to give it back to society. That's the main thing. So about a year, that is in the 19th year of my military life, എനിക്ക് ഒരു corporate zindagi, that is a corporate ഒരു ലൈഫിലോട്ട് പോകാനുള്ള എനിക്കൊരു മോട്ടീവ് വന്നത്. അതിന്റെ കുറിച്ച് I kept working hard, so that 20 years കഴിഞ്ഞ് I retired. Navy was very fortunate to leave me because they wanted to make me ahead and make me an admiral in the Navy. അപ്പം പക്ഷേ I got ahead, formed Technopilot. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, but that is what made me step into Civvy Street. All right. So കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ദുബായിലാണോ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്? കൊച്ചിയിലായിരുന്നു. Okay. So why technology? I feel any single innovation or any single forward movement since the beginning of mankind has been technology. Like in the Stone Age, people rubbed 2 stones together and created fire. That is technology in the evolution. Our firing, later on, it became people in the 1700s, 1800s, steam engine, one another. So basically, we have to move forward in technology to gain something for society or do something for society. Technology, harnessing the spiritual nature of nature, we will not be able to harness and give infrastructure for society. Everything is changing. Ipa climate smart, sustainable aanu ipparte reethigal. Naalate weather namakku predict cheyan pattathilla. So we need technology aids, we need technology crutches to help us move forward and do something for collective society. Naan ipa USA poi padichu, avade anangi it is such a tough life. Canada anangi it's worse. Most of the time it's covered with snow. Avade -30, -40, nan CHN poi താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, -53 degrees centigrade. പക്ഷെ അവിടെയും ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, and they're doing very, very well and successfully and very, very happily they're living. ഈ tough environment, suppose we have to live and suppose we have to move forward.
അതിനുവേണ്ടി ടെക്നോളജിയുടെ ഹാർനെസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതാണ് എനിക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു സീഡ് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് ഐ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ്. ഡോക്ടറുടെ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ആളാണോ? ആ ഒരു ഫീൽഡ് അക്കാഡമിക്കലി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷൻ മാത്രമായിരുന്നോ? അത് രണ്ടുകൂടി മിക്സ് ആയിരുന്നോ? മിക്സ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ എന്റെ അക്കാഡമിക്സ് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് കുറെ എൻ്റെ അടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ക്വാണ്ടം സയൻസ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷില്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ട്രീറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി ആസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റവരുടെ രോഗങ്ങള്, മറ്റവരുടെ അസുഖങ്ങള് അത് സൂക്ഷ്മമാക്കി നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ I needed a label from the government that I'm officially permitted to do so. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ all my post doctorates are in different subjects, so that എനിക്ക് വേറെ ആവിഷ്കാരങ്ങളും വേറെ different areas എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകായിരുന്നു. ഡോക്ടറേറ്റ്സ് എല്ലാം ഡോക്ടർ എടുത്തത് മിലിറ്ററിയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു, അത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു? ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ സബ്ജക്ട്സ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഡോക്ടറേറ്റ്സ്? എന്റെ 3 ഡോക്ടറേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് സർവീസ് ആയിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ PhD ആകണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ USA പോയപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ MTech തീസിസ് അത് 32 പേജസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ 32 പേജസ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് വർത്ത് മോർ ദാൻ എ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ്. So they said they will give me my first doctorate after some time, കുറച്ച് research papers ഒക്കെ എഴുതുക. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഒരു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. The way you go about conducting research, there are various forms of research, quantitative, qualitative, എങ്ങനെയാ research, and you must find something new. ആവിഷ്കാരമായിട്ട് നോവൽ which you contribute, something equivalent to a patent or a copyright which you file. അപ്പൊ ആ രീതി പോയപ്പം വേറെ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു, സബ്ജക്ട്സ് വന്നു. I applied to universities. IIT Delhi, I have done one PhD. So most of my PhDs are in the area of quantum science and nanotechnology, computer science, hardcore computer science. Nan Indian Navy ki vendi oru operating system like Windows 95 or Windows 98 or entire operating system ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ത്രിനേത്ര. ഇപ്പോഴും നേവിയുടെ സെർവേഴ്സ് ഇപ്പൊ പവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ എനിക്കൊരു ഫോക്കസ് കിട്ടിയ ഒരു ബ്ലിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് എ ഹോഴ്സ് ആണ്. ഐ വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് എനിത്തിങ് എൽസ്. അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് എ ലേസർ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ്. ആ സിംഗിൾ ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് ഒരു പാഷൻ, എനിക്കൊരു വിഷൻ കിട്ടിയത്. യു ഹാവ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് എ ടാസ്ക്. അതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് എൻഡിങ് നോളജ്. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് നോളജ് പോലും എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് സേ യോഗ്യത ഇല്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ലെർണിംഗ് ആണ് വേറെ സബ്ജക്ട്സിൽ. പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ I have taken a postdoctorate. So most of my doctorates എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിലാണ്. ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡ് ആണ് എല്ലാം. റോബോട്ടിക്സ് ആണോ, artificial intelligence ആണോ, it governs its roots into many areas which can impact and give a significant impact to society. Okay. ഡോക്ടർ, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡേ എങ്ങനെയാണ്? നോർമലി ഒരു വേറെ യാത്രകളൊന്നുമില്ല, ബട്ട് യു ആർ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ദുബായ്, അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഹൗ ഇസ് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ? വാട്ട് ടൈം യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഈറ്റ്, വാട്ട് യു ഡു? Yeah, please. Yeah, typically I sleep at around 11 so that I can get up at 5. I go for a jog. I am a marathoner. Pre-COVID ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിൽ ഒരു 40-50 കിലോമീറ്റർ ഓടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഐ മെയ്ഡ് മൈ റൺസ് സ്മോളർ ആൻഡ് ഷോർട്ടർ ഫോർ വേരിയസ് റീസൺസ്, ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് പോസിറ്റി ഓഫ് ടൈം. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ മൈ ജോഗ്, I go for my workouts. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് though the office timings when I'm in Dubai it's to 9 o'clock, but my clocking is at 7:30. I'm the second senior most in the company, but for a personal, I feel this is the best time, the morning time, to do some serious work. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മോർണിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സൺറൈസ് ടൈം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് മാക്സിമം എൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻസും ഐഡിയോളജീസ് ഈ സമയത്താണ് എനിക്ക് വരുന്നത്, രാത്രിയിലല്ല. അപ്പൊ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞത് നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ഓഫീസ് വർക്ക് ആണ്. വി ആർ എന്റർപ്രൈസ് ഗ്ലോബൽ കമ്പനി. വേറെ യുക്രൈൻ, റഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഒമാൻ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസ്, ഇതൊരു ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയാണ്. That's why basically I joined Verencia, which was started by a former naval pilot. So
I go back home. I pick up my calls. I have a vast societal structure, including my parents. I get in touch with all of them. Then I do some reading. Then I'm a foodie. I love good cuisine. If you look at me, it doesn't look as if I'm a foodie, but I love good food. I'm a foodie for especially Malayali food. എനിക്ക് കേരള കുസീനാണ് മാക്സിമം ഇഷ്ടം. അതാണ് maybe I was born as a Malayali this lifetime. അപ്പൊ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് first thing I look is എനിക്ക് കേരള കുസീൻ എവിടെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് after all that, I just settle, finish my meals and ready for another day. Typical day in Dubai. All right. And what about your family, doctor? So I have two daughters. One is finishing her medicine. The second one wants to go for the IAS like my father. So Aditha Varsham, she is going to give the exam and she said she will clear it. And they're all back in India. And in Dubai, nan ipam tanichana tamsikina because ende eppalum travel aanu. Appam ende family oda kondonnalum they will be just alone here. In fact, nan ende most of my life, fortunately, or some people called it unfortunately, I have lived alone because even in the armed forces, ende eppalum traveling job aanu. Kappal, Kadal, I was with the strategic forces, I was with the marine commandos. So ingathe oru job edukuvengil always you are in a position where you are fighting or keeping yourself fit. So adila family you have to keep them on the side. Appo idana typical life of a soldier. Peacetime stations the family can stay with you. But typical life of a soldier, especially what I faced in my life, is family you will not be able to devote 100%. Typical retired life but even after retirement, I have decided I need to serve more. I feel I'm physically active and young. But I have given myself an age. Family devote. It's not that I ignore them, but normal. Normal morning to evening family life and I have to keep it on the side. Yeah. Okay. But doctor, ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിലോട്ട് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, where did you set it up and അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ? ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ടീമിനെ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു? ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Okay. Firstly, എനിക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു which will do a large collective consciousness to the social fabric. I saw typically you have companies, network security under, computer science under, they are doing something, they're making televisions. I wanted to be the world's first company which is getting 2-3 things. For example, how do you harness spiritual energy and bring it to the workplace? It's very important. ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കമ്പനിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തത്. ആദ്യം ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. Sole proprietorship means I am the sole owner. I don't have the properties of a limited liability company or LLC. I started off as a sole proprietorship in 2013. At Kochi, I filed various forms which are required. For example, export to China, you have to go to the Institution of Foreign Trade. And there are various forms that you fill, then or a bank account to Vanam. Idinokke pinna guide either, understand either. It's like an onion. Onion the core you have to peel the layers of the onion. So first I wanted to know, what do I want in life? What do I want to do? Any clarity environment. What do I want to achieve? Our achievement, once I decided I will form a company known as Techno Pilot. And pilot technical Techno Pilot. I have filed a trademark so that the name cannot be taken by anybody else. Trademark file that has gone into the copyright industry. Patents. So basically, what the company did was, it's high-tech network security. For example, normal IT security is username password. That's hacky and all. But Technopilot in the futuristic technologies, quantum science, you can actually come inside through the airwaves, scalar waves. You can actually come inside and network through the earth, building in the earth. So I wanted to build something different. Understand the doctorate, I made all these technologies and patents. I wanted to make a very distinguishing factor of what the company is. Or a typical IT security identity. So that is why Technopilot is doing very well. Within 3 to 4 years, it became the top 10 in Asia. And I'm happy to say that
already pre-orders vannu kazhinju, because ee technologies ennu paranja, this is not normal technologies alla, idu very very different. And quantum science le technologies aanu. Quantum science le ipo world ipo kaanunne ullu. For example, law of quantum entanglement 1979, adila people came to know if you give electricity to one atom, matte atom is 5,000 kilometers away, the other atom will tend to react. So that is when we came to know the world is all connected. It's like a torus. Enike basically pandate sages, they are able to see Saturn letter moons under. That is because they are able to see, because they are connected. This whole universe is a microcosm. Appo idinte agathana ende maximum research poyadu. How we can really use the technologies of the past. Nammada, for example, to cure disease, ipo namukku normal allopathy la BP lum diabetes loke cure illa. But if you look at nammada grantham, shastra grantham, everything is documented there. Everything is written there. In fact, even before allopathy, we did Shushruta did open surgery. So all these things were there in the past. Pyramids engana undakiyadu. Idokke basically technologies aanu. But now with time and because of invasions, idokke aalkaru marannu karanju. Appam once I decided sole proprietorship in a company generate cheyanam, enik naan oru LLC undaki. So for that, you have to file in the Ministry of Corporate Affairs. LLC ku korche reedigal undu. You have to file minimum 2 partners have to be there. So enike 37, I chose 37 people in the same thinking, because I feel one company ke mumbot ponavengila ella teamsum ella members have to have the same wavelength. Appam I started groups just like UFR. I've started groups like this, and similar wavelength ulla aalkar world inu selected. Pinna Technopilot started having branches. Puerto Rico, Germany, Alaska vare ulla nammada branches undu, Germany. So 37 aalkarana Technopilot ne mumbottu kondu vannathu. Idu deep research ulla science ulla company aanu. Appam anything that is normal research ee company cheyathilla. Anything that only is front-end technology. For example, future of medicine. Ipo nammal tablets aanu kadikkunnathu. But Technopilot design cheyyunnathu, we are designing a huge grid. Aa grid innu, for example, we can scan a person. I am walking down the street. Technopilot grid is able to scan the person and see what is deficient in me. A particular vitamin D, it's able to broadcast a vitamin D. So this is not a science fiction that you are able to broadcast a particular frequency, for example, vitamin D to a particular agent, local agent. Even the type of technologies, we are giving traditional knowledge to frontier modern science. And one of the major reasons na koodalaittu padichenu paranja, for example, Aryabhatta, when he first, when big people, when they said that the earth revolves around the sun, they burnt him alive. That's a problem. If you go against conventional wisdom, conventional science, society will tend to pull you down. That's a major issue with a company like Technopilot. Nammada ella innovations anangi, it is very futuristic. Normal people will say they are fools. They cannot be done. But cannot be done aaki patent cheyda government approval cheyanana, that is the future. For example, Technopilot la vera oru avishkaram undu, zero budget agriculture. Ippam valam, we are spending so much money in fertilizer, biostimulants. Farmer anangi, they are committing suicide. Avante paise illa mumbottu povan adutha crop nu vendi. So Technopilot has said, namakku vellathinte structure change cheythu kude, namakku enganeyanu farmer inde lifestyle change cheyan pattuna. How do we make him a happy farmer? Adinte okke reethilanu mumbottu ponathu. Appam we set up 37 areas, branches in the world. Kandamanam clients vannu. There were many skeptics in the beginning to Technopilot's way of working. Pinna nang kore big companies started approaching me like Accenture and Deloitte. And avarku vendi oru famous workshop aayirunnu, how to harness spiritual energy at the workplace. Senior brass ne vayangara ishtam aayirunnu, because till the time you don't garner spiritual energy, use it in your productivity, in your normal work, namakku mumbottu theerchayattum povam pattunnilla. It's definitely cannot be done. We have to take the power. Spiritual energy in parayna, it's the power of the cosmos. Our energy you have to harness. Namakku straight thinking, straight vision venonge, you have to harness. For example, Earth and Tara, there are a lot of geopathic energies which are coming, which are harmful and lead to cancer. So Technopilot has found every day, for example, where is your position where you're lying? Simple change of position of the human body where you sleep, that can lead to even removal of cancer.
So the simple things are which made Technopilot what it is today. I've joined one more person here in Dubai, known as Valentia. We are a technology solutions company. Something like Technopilot, we are going ahead and forming new innovations for farmers, for space, aerospace exploration, and the other. Okay. So, ഇവിടെയുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറുടെ അതർ ഓണിംഗ് കമ്പനിയെ കെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? How do you manage both? Yeah, I don't manage both. I'm only the founder. I've handed over the entire reins of Technopilot to some person. As I said in the beginning, ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് രണ്ട് ബോട്ടിലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. The first thing I did was 2018ലാണ് ഞാൻ Virencha join ചെയ്തത്. അതിന് മുമ്പേ handed over the entire, only the founder member. I have some stock options in Technopilot. ആ രീതികൾ, there are other competent people who have the same genuine, same jazba, same spirit to move forward Technopilot further. But they project me still as the founder. They still interviews. Basically, they still say, Dr. Thomas, you have to go and give this to, let's say, CNN. So that's how I have moved ahead with Technopilot. Ippa and energy is matram full-time Virencha ki vendiyana. It's not possible to kill two birds in business at the same stone. All right. So, as a commander or as a military life run ചെയ്തൊരാള് ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിൽ, ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ ലിവ് ചെയ്യുന്നു. So, behavioral pattern, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു way of dealing, way of approach, or even your personal characters and all, what are the similarities in both and what are the differences in both? Sure, great. So I'll tell you firstly what are the things that I got from the armed forces. First is discipline, achadakam, adana main. Pinne samanishta, adu bhayangara important aanu. Pinne പ്രേസമായ സിറ്റുവേഷൻസിനെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ്, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഫോഴ്സസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ടീം അംഗങ്ങളെ വാല്യൂ ചെയ്യുക, അവരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. എവ്രിബഡി ഈസ് എ ജീനിയസ്, അത് നോക്കുക. ആം ഫോഴ്സസിൽ there's nobody high or low, എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് ആം ഫോഴ്സസിൽ. ആം ഫോഴ്സസിലെ അവർ ഭയങ്കര ലോ പെർഫോമൻസോ വെരി എക്സെപ്ഷണൽ പെർഫോമൻസിലെ എടുക്കത്തില്ല. They will only take a median because you have to move forward as a team. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള യൂട്ടിലൈസിങ് ദിസ് യുണീക് സ്കിൽസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ അതുല്യമായുള്ള കഴിവുകളെ പരമാവധി എങ്ങനെയാ പ്രയോജനപ്പെടുക, അത് നോക്കുക. പിന്നെ പ്രതിബദ്ധത, അത് നമുക്ക് നോക്കുക. പിന്നെ സമഗ്രത, പിന്നെ സത്യസന്ധത. ദീസ് ആർ സിമ്പിൾ തിങ്സ് which we need to incorporate into civil life. പിന്നെ റിസ്ക് കാര്യക്ഷമമായുള്ള ചെയ്യുന്ന അതുള്ള കഴിവ്, ടു മാനേജ് റിസ്ക്. പിന്നെ navigating different cultural narratives. പിന്നെ വറക്കം, flexibility has to be there. ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരന്റെ ചില സ്വാഭാവിക വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശേഷങ്ങളാണ് നോർമൽ സിവിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ദീസ് ആർ സം ഹ്യൂജ് ലേണിംഗ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ നോക്കുമ്പം he refuses, അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരേഡിൽ പോകുമ്പം ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡ് പോലും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വൺ തിങ് ദേ ലേൺ ഇസ് വെരി അത്രയ്ക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു പേ അറ്റൻഷൻ കി ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഫെയിൽസ്, അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് എന്തുവാ, ബാക്കപ്പ് എന്തുവാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദിസ് സെഷൻ ടുഡേ, I had to ensure there's a backup and the backup to backup. For example, I was planning to connect on a mobile phone today. So FR immediately said, you need a laptop. So I had to manage that at the right time. So everything has to have, when you're going for a task, everything has to have a plan A, plan B, plan C. Appale oru karyam nadakatullu. Because logam anganeyana, it will make your plan A fail. Murphy's law will be applicable all the time. Appo eppozhum namukku plan B, plan C side il vekkanam if you want to succeed in a task. Adana ഏറ്റവും വലിയ ലേണിംഗ്. സിവിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ടു സിവിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. I have noticed some people in corporate life, military കാട്ടി സ്ട്രിക്റ്റ് റെജിമൻ അവരുടെയാണ്. Many examples I can quote to you, sir. Very many examples where I have seen. I always feel they are part of the military because അവരുടെ regimen, strict diet regimen, അവരുടെ പറയുന്നത് ചുരുക്കമായ വേർഡ്സേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ ടീം ബിൽഡിംഗ്, ലീഡർഷിപ്പ്,
So it's not that armed forces matram leadership ullu. I have seen in corporate life, I've been in corporate life since 2013, worked in the best of companies in the world. I've seen some fabulous CXOs and team vice presidents. അവരുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ടഫ്. ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റെജിമെന്റ് ആണ് അവരുടെ. അവർ ആ റെജിമിൽ നിന്ന് 5% 10% പോലും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഐ ലേൺ ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. History has taught me a lot of things to avoid what I need to do and what I don't have to do. So Adana, I always see, for example, big people like Abdul Kalam, who was my mentor. Angante reethigala povana, Dr. Varghese Kurien, Amol, these are all my role models because ivarana society ku vendi cheyathu simple thought, simple living which avare nokkumba there is no ego illa onnu illa. And I worked with both of them. So basically it's like this, you feel like doing something for society when you imbibe the life of somebody else. Appo oru role model aayittu eppolum kondupoണം. Enikku ende parna military doctrines la kore role models undu, kore General MacArthur, kore role models avudunna ketti. So I always believe military and corporate life oru transition ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് മിലിറ്ററിയിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. യു വിൽ ഓൾവേസ് സേ വൈ ആർ ദോസ് പീപ്പിൾ നോട്ട് കമ്മിങ് ഓൺ ടൈം. സോ സെയിം തിങ് ഐ നോട്ടിസ്ഡ് ഇസ് കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിലും ദേ എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയീസ്. കുറെ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഫോഴ്സസ് ഭയങ്കര റിജിഡ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണ്, ഹൈ വാല്യൂസ് ആണ്, ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആണ്. വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. They will do anything, but Rajput, I believe they cut off the tongue if they're not able to honor their word. അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആം ഫോഴ്സസ് ആളുടെ. അവർ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണ്, അത് അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്തും ഒന്നുമില്ല. സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ നോട്ടീസ് സം പീപ്പിൾ ഇൻ സിവിൽ സ്ട്രീറ്റ്. പക്ഷെ അതിന്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറവാണ്. സോ കുറെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഈ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ടു ദ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ്. ഫോർ വെറ്ററൻസ്, നമ്മളെ വെറ്ററൻസും വിളിക്കും, എക്സ് സർവീസ്മെൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തിലെ ഒരു സുഗമായ മാറ്റം വരുത്താൻ വെള്ളിവിളികൾ വെറ്ററൻസിനെ ഇന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിലോട്ട് മാറാനുള്ളത്. പക്ഷേ മെയിൻ തിങ് ഇസ് കോർപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പം ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. ഡയറക്ഷൻ അവര് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. കോർപ്പറേറ്റ് വരുമ്പം അവരുടെ വേറെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ്, HR. ഈ റോൾസ് ഒക്കെ മിലിറ്ററി ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമാൽഗമേറ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, നേവിഗേഷൻ ഓഫീസർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസർ, ഇവരുടെ ഒക്കെ റോൾസ് കുറെ അമാൽഗമേറ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണം കമ്പൽസറി ആണ്. യു ഹാവ് ടു ബി എൻ എഞ്ചിനീയർ ടു ജോയിൻ ദ ഇന്ത്യൻ നേവി ഈവൻ ആസ് എ പൈലറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റോൾസ് ആണ്. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ്. സോൾജേഴ്സ് വേൾഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സ്ട്രീറ്റ് വേൾഡ് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ജനറലി ഒരു സോൾജറിന്റെ ആകാംക്ഷ അല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിലിറ്ററി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ പേ പാക്കറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ നെഗോസിയേഷൻ പവർ ഭയങ്കര പൂർ ആണ് ഒരു സോൾജറിന്റെ. ഹി വിൽ അൺലെസ് ഹി ഈസ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ടെററിസ്റ്റ്, ഹി ഡസ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു നെഗോഷിയേറ്റ് എ സാലറി. Like typically I've seen very smart people at the civil street. അവർക്ക് എക്സാക്ട്ലി പറയാം നെഗോസിയേഷൻസ് വിത്ത് HR എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പൂറാണ്. സോൾജർ ടിപ്പിക്കലി ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ടിപ്പിക്കൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ they are able to promote their brand, they are able to sell themselves very well, project themselves to the management very well. Soldier typically he will do his job, he will go without any brand building. People may think he is not doing any work. പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഭയങ്കരമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ മിലിറ്ററി സ്നൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, പൈലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാങ്ക് കമാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിവിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർട്ടിക്കുലർ റോൾസ് ആണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഡിസൈൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസ്. ഈ രണ്ട് രീതികൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആർമി ടാങ്കിൽ 6 പേരുണ്ട്. 6 പേരുടെ ഭയങ്കര റോൾസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വൺ വിൽ ബി ദ കമാൻഡർ, വൺ വിൽ ബി ദ പൈലറ്റ്, വൺ വിൽ ബി ദ ഗണ്ണർ. ഓൾ റോൾസ് ആർ ഈച്ച് ഇസ് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദി അതർ. നമ്മുടെ സിവിൽ സ്ട്രീറ്റില് റോൾസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഐ ബിലീവ് നമ്മുടെ മിലിറ്ററിയിൽ ഒരു there's a department known as Director General Resettlement, DGR. അവരാണ് ബേസിക്കലി ട്രാൻസിഷൻ സ്മൂത്ത് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ filled with a lot of people. അവരാണ് നമുക്ക് മിലിറ്ററി ലൈഫിൽ നിന്ന് സിവിൽ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ട്രെയിനിങ്ങും they sent us to the IIMs, രീതികളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്.
Okay. So that is very detailed data. Thank you so much for that in particular. So friends, time is 7:40 here. അടുത്ത 20 minutes ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണന തരുന്ന സമയമാണ് definitely. So whoever is having any question, you can raise your hand and you will be given an opportunity to talk to Dr. Reji Kurien Thomas. So സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ കുറേയേറെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നേടുന്നേക്കാളുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ though you don't agree as a person who meet a lot of people, I can say that you have achieved a lot. ഞാൻ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ശരി, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ശരി, ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്താണെങ്കിലും ശരി, people have the dream. Everyone has a dream, you know. If you ask somebody what you want to do in your life, they have the dream. But what they're lacking is that I would say that actions in their life, you know, a time act cheyanalla sangati. And nowadays there are a lot of distractions around, yeah, like social media or anything. നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ഒരു കൂടുതലുള്ള ഒരു അതിപ്രസരം എടുക്കാം. So a lot of things. And even their friends also sometimes taking their time, you know, even though they wanted to do something, they are getting to the team and friends, and the time is taken the other way and all. So what do you think? What is that basic weapon or attitude a person should have to move forward to his dreams? Yeah, നമ്മൾ മരിക്കാൻ സമയത്ത് അയ്യോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം, as a person who were actually running a successful life in military and then moved to corporations, you are making miracles over there. So what is that fundamental, or what are the attitudes or mindset or approaches required for a person to go ahead in his dream? Yes. So typically a person, I always believe, without stereotyping, attitude, aptitude, ഈ രണ്ട് രീതികളാണ് നോർമലി ഒരു ആളെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. This is the first thing even I look when I go for hiring. ആൾക്കാർക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് നോളജ് ഞാൻ പൊതുവെ നോക്കാറില്ല. അപ്പം ബിക്കോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആം ഫോഴ്സസിൽ ഒരു SSB ഉണ്ട്, സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ്. അതിൽ അവർ ഓഫീസർ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് നോക്കും, OLQ. അതിൽ 70% മിനിമം വേണം. Because those cannot be inculcated in a normal life. You cannot teach a person leadership. It should be there. It should be there in the core ethos. Appam, normally, when you move forward in life, you will definitely face obstacles. Life is an obstacle race. This is life. This is how we are trained. We have come to live life, face obstacles, and clear courses. For example, നമ്മൾ kindergarten തൊട്ട് 12th വരെ പഠിക്കുക. ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് കിട്ടും. പഠിത്തം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. കുറെ പേര് 5th കഴിഞ്ഞ് വിടും, 8th കഴിഞ്ഞ് വിടും, 10th കഴിഞ്ഞ് വിടും. ഇത് ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതിനെ യു ഹവ് ടു ക്രോസ് ദി ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് വി ആർ ലിവിംഗ് ലൈഫ്. ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഹാസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. ചിലർ 30, ചിലപ്പോൾ 80, ചിലപ്പോൾ 100. സോ ബേസിക്കലി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ്. ഇൻ മൈ ടൂം സ്റ്റോൺ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ബോൺ സോ ആൻഡ് സോ ഡേറ്റ്, died so and so date, achieved nothing. I would like to leave a mark. I would like to leave something for my future generations as a legacy. Contribute something to the legacy. എനിക്ക് തന്നെത്താൻ ജീവിച്ച് പോകണ്ട. I want to leave a mark so that others can benefit from it. അതാണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ചിന്ത which has come on to me. അപ്പം when I look, 2 things are driving a person: attitude and aptitude. ഈ രണ്ട് രീതികളായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയി ഈവൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഹയറിംഗിൽ വി ക്യാൻ റിയലി ലുക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സം ഗുഡ് പീപ്പിൾ. ദെൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ടോക്ട് അബൌട്ട് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. എപ്പോഴും ഒരാള് ഹി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലേൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പണ്ടത്തെ വർക്ക്മാൻ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ഫോർമാൻ, he was very happy. അങ്ങയുടെ ലേത്ത് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു, വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വെരി വെരി കോംപ്ലെക്സ് 6 dimension 6 axis ഉള്ള ലേത്ത് സിസ്റ്റം ആണ്. If he does not move and learn what is a 6D lathe system, he loses the job. So basically, skill building, capacity building is very important to move ahead in life. It's very, very important to go. Obstacles you will face everywhere. Pinne, I want to reiterate one particular thing.
we have not come to live for ourselves. We have come to contribute to others. Very, very simple, Anna. This is one of the biggest learnings I got in my life. Nan ende comfortable life aayittu oru Mercedes lo poyittu inikku comfortable life aayittu jeevikkanalla naan vannathu. I have given to comfort and make a difference in others' life. This is nothing but a school. It's a learning school. We are all getting evaluated. About a simple, small thought process, if we inculcate in every person, I feel world ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് live ചെയ്യാനുള്ള as a societal, as a group society, to move forward with harmony, because teamwork ആണ് which will move a person forward. Or a single person's energy will contribute 10%, but 5 people's energy will take you to 100%. Teamwork and building together, collaborating together, it is basically collaboration and it is not competition. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ I feel a company, an individual, society can achieve much more in translation space. All right. Yes. So, business in corporates, I'm sure that there are people who are reporting to you, and you probably seeing some of them are very active, some of them are working very nicely, as we expect. പക്ഷെ ചില മടിയന്മാരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ? Some they are not performing as we are looking for. So how do you manage them? How do you make them active and more productive? എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? Absolutely. So either a typical when a person joins, if you have a team of 5, typically one person will be but you will have some madhyamar, as you rightly said. Armed forces lo under we call them as shammers. Basically they want to move with the team and want the team to move you forward. They will not contribute to the propulsion. They want somebody else to propel, but they will move in the same boat. Angane elladuthu undu, armed forces lo undu, corporate civil society lo undu. So how you do is basically you have to increase the gear system. See, it's like this. What personally I can tell you about my personal experience. When you have a person, you basically change the gear in your approach to him. You make life different. You set some goals and timetables. Either he will break or he will leave you. Second, he will utilize it to hone and refine himself. In my personal capacity, I'm now over 50. Whatever number of people, I've worked with 10,000 plus people. Many of them are now IAS officers now, who were simple Javans, they become IAS officers only by grooming and training. I have noticed that 95% on an average, I'm not stereotyping, 95% of the people are the second variety, where they will utilize the change in the speed and the gear and try and match their motion like a treadmill and try and move with the team. I've always noticed that 100% they will break and they will go away from your team. That is acceptable. In no society will you find 100% is in Hakuna Matata state. You will find 5% will be there. And I pray that divine gives that 5% also some kind of wisdom so that they move in some other team and try and perform. So always I've noticed this. I have a system of gears. I move the gears like the manual car, gear from 1, 2, 3, 4. And as the gears get increased, they find that with little effort, they get more. Just like in top gear, you're able to get more speed. That speed gives the thrill and the person falls back into the normal space, where he understands his value to the society. I believe this system, including in the armed forces, which I learned, is very important for moving and making all members of the team equal. That's a very good learning because ellarum important. As I said beginning, ellade agathum oru genius undu. Only he has to discover our genius endu aanu. For example, Sachin Tendulkar, he's a worst singer, worst dancer, worst footballer, but if you give a swinging ball going at a forward motion and a bat which he circles, he's among the best in the world. For example, Lata Mangeshkar, she will make a very bad naval officer. Raj Kapoor, very famous actor, he failed his SSB in the Navy, but if he joined the Navy, we would have made another officer, but we would have lost a fine actor. For example, Shah Rukh Khan, he was my schoolmate since in Columbus, in Delhi. Wherever in the world I go, they all scream, I love Shah Rukh. And they come to know that he is my good friend. They all want to, say how more. They don't want to know about me. They want to know about SRK. So one thing about Shah Rukh I want to add is he is like a horse, like a goal. He's a dreamer.
the way he won his wife also. He is very clear in what he wants. Nothing else he will accept. He will only go in one direction, and that is why he is among the best actors in the world. So this mantra of me, Effort, that I change the gears, make life a little more difficult for the person. Either he moves out of the treadmill or he continues and makes life easy for him. That is the mantra. Yeah. And what I understand, if a leader itself is a performer and a disciplined person, others will definitely follow because there is no option. And eventually, probably at the beginning, it would be difficult for them to accept this change management. But eventually, that will be beneficial in their life. So, guys, this is 7:50. You have only 10 minutes more. We have a great personality with us. A doctor, his name is Reji Thomas, and he has got 8 doctorates. So a wonderful personality who was there in military for 20 years and moved to corporate life. So friends, if you have any question, I'm not sure whether you're wondering and watching it or you don't have any question. Please come forward and ask your question. Anyone? For me, and the questions endless, and I have lot and lot. I will ask. You know, I have a lot of maybe I can ask a lot of things. All right, so yes. Hello, Ranjit, and ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. സാർ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോക്കസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ് ഒന്ന് പറയാമോ? Sure, definitely. അപ്പം ഫോക്കസിന്റെ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് എ 5 characters ആണ് ഫോക്കസിലുള്ളത്. So basically it's not something very big, it is very small. Our first thing in focus is build large packets into small packets. For example, what I normally do is with a large task, I make it into smaller bundles. With a large task at attack ചെയ്താ അത് ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല. എൻ്റെ ആംസിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. Just like the word focus, very small, FOCUS, very small characters ആണ്, handleable ആണ്. 10 fingers വെച്ച് 5 characters നമുക്ക് handle ചെയ്യാം. The first thing is particle size. For example, how do we make a large task into small quanta? Adre divide cheya. Pinne you take, depending on the person, easiest task or toughest task. Naan eppozhum tough task aanu aadham edukkunnu, so that later on, as I get tired, I can do the easiest task more. Oru particular task subdivide cheya. Aa subdivision cheytha focus pinne namukku handle cheyanne ullu. It's like sand. ഒരു ബക്കറ്റ് സാൻഡ് നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ആ സാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ വർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിനെ ക്ലേ ആക്കിയിട്ട് യു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ ഫോക്കസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വിച്ച് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് എല്ലാ ടാസ്കിനെയും സബ് ടാസ്ക് ആക്കി മാറ്റുക. ആ സബ് ടാസ്കിൽ നാം മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കും. മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗിവ് സം പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്സ്. എനിക്ക് ഈ ഡേറ്റ് വരെ ചെയ്യണം. ആ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് do my normal duties. For example, ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ 7:30 വരും. ഞാൻ ചിലപ്പം രാത്രി 12 പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 6 മണിക്ക് പോകും. ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് മൈ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഞാൻ എൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് 5:30 പോവാം. പക്ഷെ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സ്ലോഗ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. അപ്പം എല്ലാ ടാസ്കിനെ സബ് ടാസ്ക് ആക്കിയിട്ട് ഫോക്കസ് വെൻ യു ഗെറ്റ്, you will get focus when you are able to enjoy the job. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ രീതികളും I take it like a story. ഞാൻ ഒരു ടാസ്കും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല. Even if I read about rocket science, not a story item as if I'm enjoying myself. And focus main thing, many people do meditation, many people do introspection. But these simple management techniques are use which has been phenomenally successful. And each task in success, you know, when you get success, that gives you motivation to do the next task. Focus because mind, it's like a monkey. Eppalum chatter edondirikkum. It will keep diverting your attention everywhere. So you have to get rein of that monkey. You know, the mind, if you put, it will keep thinking, oh, Germany poem, it will go to Delhi, it will go to namade Chakkaparam, it will in Kerala. It will keep diverting your focus. Focus cheyanavangilla, you should do something this is manageable and enjoy it, and do the tough tasks first and the easy ones later. Focus is something that will always stay with you. Thank you, sir. Thank you. Yes. So any more questions? Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Rafi, Anna. Sir, failures എങ്ങനെയാണ് sir handle ചെയ്യണം? എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പം
പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫെയിൽ ആകുകയും ചെയ്യുമ്പം അതിലെങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? Okay, thank you for the question. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൽ സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I always take failure is a lesson for me. ഞാൻ ധോണിയുടെ ഡയലോഗ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ for me, failure has been always been a learning lesson. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, not 100% of all tasks can be a success. എനിക്ക് പണ്ടേ അതറിയാം. Because I realized when I was very young, 12 ഏജിൽ I was absolutely good for nothing. Fear of everything on the other Reji Kurien അടുത്തുണ്ട്. എല്ലാ ഫിയേഴ്സും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. So I know what is failure. I handled failure. എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് biggest lesson is I know എല്ലാം ഹക്കുന മട്ടാട്ട സ്റ്റേറ്റിൽ പോകത്തില്ല. 100% of the ടൈമിൽ നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ failures, very interestingly, what I do is I will never get disheartened even with, let's say, 5 continuous failures, because each failure ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറി എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കും, what is my lesson? What have I learned? Because our lesson ആണ് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. You know, they say burnt child dreads the fire. ഒരിക്കൽ ചൈൽഡിന് ഫയറിന്റെ പൊള്ള കിട്ടുമ്പം it will try and avoid it. I will try and avoid that thing in my business. I will not. Only a fool will accept that same kind of things again and again. Then the business falling. Okay, so handle failure is the stepping stone to success for me. This is not something stereotype. Trust me, this is something I've always used by failure. I have got in number of failures in my life, in number of failures everywhere, but I have never got disheartened. Our failure is a stepping stone. At least I've got a stone to stand. Our stepping stone in a lesson learned, I will not repeat it. I will get another failure, another valuable couple of lessons I get. Other success is inevitable. You will 100% get success, because after trying so hard, I always believe the power of the cosmos also will come. Because one of the workshops I conduct was harnessing spiritual energy. When your effort is so hard, when the cosmos also sees you trying so hard, it also will give will contribute to you. Like there's as a Christian, one of the things we learned was Nam Padi Devam Padi. You know, you do your work. Rest all will be contributed by society, people, divine, and they will move and give you success. Short success, guaranteed success. Okay, so we can. Okay, thank you. Thank you, Rafi, for your question. If there is anyone with a question, I can give opportunity for one more person. The last one. Okay, sir. ബിസിനസ്സിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ബേബി സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അവരെങ്ങനെ പിച്ച വെച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അവരോട് ഇൻ ജനറൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലൊരു സംരംഭമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what are your suggestions probably you can give to those entrepreneurs at this end of this conversation? Sure. So first thing is നമ്മുടെ മിഷനും വിഷനും സെറ്റ് ചെയ്യുക. What is it that you want? അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കണം. Typically I have seen people setting up entrepreneurial journeys. അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. For example, they will do a poultry farm. For example, they will set up a security firm. അവരൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫേം ആയിട്ട് അവരുടെ മിഷനും വിഷനും ക്ലിയർ അല്ല. Because അത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ you will not be able to expand. അപ്പം first rule I learned was in management school was, if you want to go as a ladder, you have to plan it. Plan it in small quantized steps. Our mission, vision is very, very important. Then I will make a drawing board. Now drawing board I will write down, because never trust the mind. Always put pen on paper. This is another cardinal lesson I learned in life. എപ്പോഴും പെൻ എടുത്ത് എഴുതുക. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്തുവാ എപ്പോഴും എഴുതുക. ആ എഴുത്താണ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ടു ട്രസ്റ്റ് യു ഫോർവേഡ്. മൈൻഡ് വെച്ചാൽ നാളെ അത് മറന്നുപോകും. That is how it is. അപ്പം എപ്പോഴും ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ചെയ്ത് your ideas you have to put on paper, drawing board. Then exactly what you want. നമുക്ക് ഏത് റീജിയനിലാണ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിൽ തിരുവല്ലയിൽ മാത്രം മതിയോ, അല്ലെ ഡൽഹിയിൽ പോകണോ? ഏത് സ്റ്റേജ് ആണോ? B2B ആണോ, B2E ആണോ, B2G ആണോ, ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെന്റ് ആണോ? ഹൂ ഇസ് യുവർ എൻഡ് കസ്റ്റമർ? ഹൂ ഇസ് യുവർ ടാർഗറ്റ്? നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? Why did you form the business? For example, before I do any new project, I will see, is there a problem? ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ there's no need of the business at all. Only if there's a problem will I form an idea and will I form a business. For example, in the state of Delhi, there may be 267 security firms. Avaroda poi
Pre-market survey ചെയ്യുമ്പോൾ you will find they are not getting business and the market is saturated. But what I will do, I will not go to Delhi. I'm going fringe cities, Ghaziabad po, Faridabad po. I'm still in Delhi NCR. Avada poi I will do my pre-market study. Pre-market study, I will find whether I have a problem statement to set up a good business. I will never venture into a world where I am not planned. എപ്പോഴും പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്ത് പ്രീ മാർക്കറ്റ് സർവേയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് then only you move ahead on a business always. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I will invest 3 കോടി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇടുക. നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഞാൻ നോക്കും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ബാൻഡ് എക്സ്പോർട്സ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഇറ്റ് മേ ബി ലെറ്റ്സ് സേ മറു കഹാനി, it could be let's say ostrich feathers. First thing is look at rules, regulations, very very important. I will take to consultants, ee reediyila subject matter experts inde aduthu po. I will ask SMEs what is their opinion. Na korchu paisa koduthu or friends aanengi best aanu, go to your friend circle, go to your road track circle. Avalde area la you look, engineering and you talk to the engineers, mechanical aanengi mechanical engineer, there'll be somebody in your friend circle. Avare poi contact cheyda avalde ideologies eduthu then you make a problem statement, then you see your mission drawing board la, then you see your capitalization, how much of money do you have any debt, do you have any collateral, then you make some financial statements like net margin and ROI etrayana, what age will you break even. Idokke when you see that your hard earned money, for example nan navy erangapala I got a fixed amount of money, let's say 50 lakhs. 50 lakhs have to invest in some business. വെറുതെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത 50 lakhs എനിക്ക് അടുത്ത മാസം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ഞാൻ പോയി സ്റ്റോക്കോ സ്റ്റേജോ എന്തും ചെയ്ത ഓൾവേസ് പ്ലാൻ. ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ ഷോർട്ട് പ്ലാൻഡ് രീതിയിൽ പോയാൽ ഈ SMEസിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി then you plan, then you hire an HR, എത്ര പേര് വേണം ടീമിൽ, then you plan your team, then you expand, then you do marketization, production, all these marketing functions and you do, then only you will be able to hit the target and move ahead and set up a successful business. Thank you so much. And this is 8:02. We are 2 minutes late to close the session. So what I wanted to say about this particular conversation with Dr. Reji Kurien Thomas was whatever he was giving was totally practically possible. There was no philosophy. It was totally practically implemented. He was mentioning, most of the things what we discussed, or all of the things what we discussed is it is actually connected to our personal improvement as an individual. How can we improve in our life? How can we go to the next level of our life? At the same time, as an entrepreneur, what are the things you can actually implement in your life, business firm? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. I hope you all enjoyed this meeting. And before we end this call, I would recommend all of you to see the chat box, and whoever is not there in our WhatsApp group, you can come over there, because this is a program going to happen until April 10. This is 100 days program ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരാം. സർ, we are closing this meeting. I'm sorry, we have 3-4 minutes late. So at the end, what you wanted to say to us? Live life powerfully. Challenge conventional wisdom. Always never go with the conventional wisdom. Challenge conventional wisdom. Think out of the box. And when you think out of the box, you will face problems, plow through it, and you will reach success. 100% short, packed, guaranteed. Thank you so much, my dear friends. നിങ്ങളുടെ നല്ല കമന്റുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Thank you so much, and very special deep-hearted thanks, Dr. Reji Kurien Thomas, for accepting my call and being with us with your wisdom, your energy, your egoless contribution to this particular community. Thank you so much, and I would definitely looking forward to meet you in person, inshallah. So Namaskaram. Thank you. Yeah. So, my dear friends, that is the end of the session. So I would actually wanted to tell all of you that tomorrow we have a session on systems. In any business, system is very, very important. അല്ലേ? അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. We have an expert. You must be knowing Shafi Mohammed. ഷാഫി ഇൻസ്പയേഴ്സിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത്. So I would request all of you to join there. And
What else? I want you to say your comments in our WhatsApp group, my dear friends. അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണ്. ബട്ട് ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ഷെയർ യുവർ വോയിസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ അവർ 7 AM Business Club WhatsApp group. Yeah, and looking forward to meet you all tomorrow with another session. Thank you so much. See you all. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Reji. Thank you. Bye-bye.